ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. Making news tonight, tomorrow, Sunday, March 31, Christians around the world will celebrate Easter. This is the most revered Christian holiday which marks the victory of Jesus Christ over death. Ahead of this celebration, tonight's newscast rolls out the spiritual and physical signification of this feast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Oni Ladonnette, on dessin, mesdames, messieurs, bonsoir. Rédigeons pour ouvrir ce journal bilingue. Demain, dimanche 31 mars, les chrétiens du monde entier vont célébrer la Pâque. Il s'agit de la plus importante fête chrétienne qui marque la victoire de Jésus-Christ sur la mort. C'est une occasion pour le chrétien de garder la foi en Christ, lui qui est sorti vainqueur du combat de la mort. C'est également, comme vous le savez, une victoire de la vie sur la mort, explique par Fabrice Mongo, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Omnisport à Yaoundé, rencontré par nos reporters Inès Pangon et Dieudonné Niassa. C'est la plus importante fête chrétienne. La Pâque commémore la résurrection de Jésus et par conséquent la victoire de la vie sur la mort. On ne peut pas se dire chrétien et ignorer la Pâque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui manque dans ta vie chrétienne. Donc pour nous chrétiens catholiques, je précise, la Pâque est la grande fête chrétienne, puisqu'elle nous rappelle la mort et la résurrection du Christ. Au-delà de la connaissance, ce passage de la mort à la vie de Jésus devrait être une source d'espérance pour tous ceux qui se disent chrétiens. Une journée qui devrait nous rappeler non seulement notre mort, mais surtout notre résurrection. Comme ce Christ qui est ressuscité, moi aussi je suis appelé en tant que chrétien à penser à ma mort future. Et si le Christ est ressuscité, il viendra aussi ressusciter ceux-là qui ont mis leur espérance en lui. Donc la résurrection du Christ prépare et annonce ma propre résurrection en tant que chrétien. Dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Omnisport, dans le 5e arrondissement de Yaoundé, les messes de ce dimanche de Pâques respecteront les horaires habituels. Dimanche de Pâques, qui est l'apothéose, les messes sont restées comme d'habitude, c'est-à-dire 4 messes, 7h, à 9h, à 11h et à 17h le soir. Plusieurs fêtes chrétiennes dépendent de ce jour de Pâques, comme l'Ascension et la Pentecôte. D'une religion à une autre, intéressons-nous cette fois à l'islam. Vous le savez, tradition respectée cette année encore, la mairie de la ville de Douala apporte son soutien aux fidèles musulmans qui observent actuellement le mois du jeûne du Ramadan. Ce samedi, le docteur Roger Bassandine a procédé à une remise de dons constitués pour la plupart des denrées alimentaires aux dignitaires musulmans et autres chefs des communautés musulmanes des différentes communes d'arrondissement. Reportage. En ce mois du jeûne du Ramadan, la mairie de la ville de Douala soutient les fidèles musulmans basés dans les différentes communes d'arrondissement. Ce 30 mars 2024, le docteur Roger Bassandine a procédé à une remise de dons aux musulmans. Il était accompagné pour la circonstance de ses collaborateurs et grands conseillers. Nous sommes avec vous. Nous voulons aussi vous encourager dans cette prière, cette méditation, à prier encore davantage comme vous le faites pour la paix. L'imam a dit tout à l'heure, la paix partout. Il faut la paix dans notre pays. Il faut la paix à Douala, il faut le vivre ensemble à Douala. Nous devons tous, ensemble, la main dans la main, travailler à ce que nous agissions comme des frères et des sœurs, citoyens d'une même ville et responsables, chacun à son niveau, de l'état de la ville. Ici à Nubel, dans l'arrondissement de Douala 2e par exemple, cette démarche du premier magistrat de la ville, en cette période de pénitence, est vivement saluée par les leaders religieux.
Oui, ce don revêt un caractère très très important pour la communauté musulmane. D'abord, c'est un témoignage, n'est-ce pas, de l'apport que la communauté musulmane, en tant qu'une entité dans la nation, apporte comme sa contribution. Donc, cette action est une action séculaire. Donc, depuis l'appellation communauté urbaine jusqu'à nos jours mairie de la ville, donc les musulmans, c'est-à-dire les dignitaires, les imams et leur majesté, les chefs des communautés musulmanes, reçoivent ce don de la communauté et maintenant de la ville de Douala. Huile végétale, riz, sardines constituent l'essentiel de ces dons. Une tradition dans la communauté musulmane. Chaque année, nous en bénéficions des denrées alimentaires pour pouvoir nous accompagner et finaliser le jeûne dans de très bonnes conditions. Ça, c'est une grâce. Le monde, en ce mois béni, c'est une grâce et une bénédiction par Allah. Et nous prions pour le maire de la ville pour que Allah puisse le récompenser de la plus belle des manières. Nous sommes vraiment fiers et satisfaits. Toute la population de la communauté musulmane est fière de cet acte que M. le maire ne cesse de le faire chaque année. La caravane de distribution des denrées alimentaires par la mairie de Douala aux fidèles musulmans est passée dans les chefferies de New-Bel Congo, New-Bel Aoussa, New-Bel Bamoun, chefferie de Bonaberi dans l'arrondissement de Douala 4e et autres chefferies de Makepe-Misoke dans l'arrondissement de Douala 5e. Restons dans ce même sillage pour tenter de comprendre cette fois la signification profonde de ce mois du jeûne du Ramadan pour tous fidèles musulmans. Explication avec vous, Oyen Donken. Le mois du jeûne du Ramadan est le 9e du calendrier lunaire musulman. Il s'agit d'une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans de l'aube au coucher du soleil n'ont pas le droit de manger, boire, fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles. Le Ramadan, c'est une prière de l'islam, l'une des prières de l'islam obligatoire que Dieu a recommandé quand tu es en santé, en intelligence, en tout, que tu vas respecter ce jeûne de Ramadan. C'est l'une des prières de l'islam. C'est la même recommandation de l'islam, ce n'est pas le moment des mois de Ramadan qu'on va respecter tel et on va laisser tel. Donc toutes les règles islamiques que l'islam a demandé qu'on doit respecter pendant le Ramadan et non. Que ce soit les péchés, les tout, mais pendant le Ramadan, on va respecter quand même. Qu'est-ce qu'il dit le jeûne? Le jeûne de s'abstenir à manger et, comment dirais-je, le rapport sexuel avec la dame pendant la journée. Il est question ici de favoriser une spiritualité et une réflexion. Ainsi, les musulmans ont le devoir de prier, de réfléchir sur la place de la foi dans leur vie afin de développer leur qualité humaine. Toutefois, les enfants prépubères, les personnes malades, âgées, les femmes enceintes qui allaitent ou sont en période de menstruation sont exempts de respecter le jeûne. Celui en âge de jeûner et qui ne peut pas le faire pour une des raisons su-évoquées peut soit rattraper plus tard les jours manqués, soit les compenser par l'aumône et la préparation des repas aux pauvres. Le mois du jeûne de Ramadan, ou mois sacré de l'islam, a une durée de 29 ou 30 jours. The burgeoning population of Douala, coupled with the proliferation of industries, poses a significant challenge to waste management. Well, this predicament directly impacts the well-being of residents. On the occasion of the International Day of Zero Waste, our reporter Crystal Asexwele investigates potential solutions to reverse this situation. Let's listen to her report. Douala, the metropolitan city of Cameroon, exhibits the burdens of waste management, which is one of the factors that causes floods in the city. Our environmental specialist Juliet Asaba says that can contribute to flooding. For example, the global climate change, which has caused changes in weather patterns, increased intensity of rainfall, and therefore increase in flooding. We also have human-induced activities or human activities that contribute to floods,
such as deforestation, where there's no vegetation to slow down the flow of water. Water just flows and it contributes to flooding. We also have inadequate agricultural practices where the forest or the trees have been completely replaced by bare land, thereby facilitating the flow of water. And then we also have inadequate land planning, inadequate drainages, solid waste management practices which encourage littering rather than clean up of the waste. So how can we do to avoid or to reduce the intensity of floods? For a metropolitan city like Douala, where the transportation, treatment, reuse, recycling and disposal of waste is very scarce and almost non-existent, incidents like flash floods, water pollution and other poor waste management consequences are inevitable. It is, however, essential for the authorities of the city to step up preventive and other waste management practices in order to avoid these hazards, especially with global warming and climate change experienced world over, our expert says. Their habits: avoid littering the streets, avoid littering the rivers with water, with solid waste, and practice the basic waste management principles, which are to avoid waste, to reduce the waste, to recycle the waste. It will go a long way to help to reduce the effect of flooding or the impact or the intensity of flooding. Also, there needs to be adequate stakeholder consultation and education. People need to be educated on the risk of flooding in their area. While the situation can be addressed through the involvement of public-private partnerships, public engagements and training, waste disposal remains a significant problem in the city, whilst, if properly addressed, the rate of floods experienced in the city will be minimized. Household waste constitutes a substantial portion of waste generated in Douala. In order to address this issue, households must practice sorting at source. However, how many of residents are familiar with this practice? Let's listen. Dispose my waste because when I have my dirt in the house, I take it. When I go where they used to throw it, I throw it there. The Zakam will come and carry it and go and throw it somewhere else. It is going to be effective because, when they throw that anyhow like this, you see, that's where we have a lot of sickness because of the type of dirt we throw anyhow. When you clean your dirt, you have to go and put it where you know that the Izakam will come and carry it. So no, I just throw it at Izakam. I have nothing else to do with it. I always carry my dirt in the morning while going out. I throw them. I don't keep dirt at home. I don't. So do you separate the dirt before throwing? I don't. I just throw everything in the trash, bottles and everything. I throw them inside the trash and. On ne peut pas faire autrement sans mélanger. C'est la société chargée pour le ramassage des ordures qui est amenée à séparer les déchets comme les épluchures, la banane et les plastiques. Comme je vois parfois en Europe là. En Europe, tu vois une société qui est chargée pour retirer les plastiques. Pour trier, retirer les plastiques à part, le sable à part, la terre à part, et ainsi de suite. Je vois ça dans les documentaires en Europe et ça marche. Oui. More than 2 years into Russia's invasion, Ukraine not only faces shortages of ammunition, but also of soldiers. In response, more Ukrainian women are enlisting in the armed forces, and girls are choosing to pursue training to become military officers. Well, this report is compiled by our partner, The Voice of America.
For years, only boys could get a military education at the Ivan Bohun Military Lyceum in Kyiv, Ukraine, the alma mater of the country's top Ukrainian military officers. In recent years, however, more girls have joined this elite high school to receive officers' training. As the demands of war increased in Ukraine, the school started a joint program for boys and girls. Lyceum Deputy Commander Dmytro Yermolenko says that including girls has improved the learning environment. First, we had only one platoon of girl cadets. It was a new experience for us. And now we have more than 60 cadets, girls cadets. They are very smart and always ready for the new problems, new types of education. Before the war, positions of women in the army were limited. Now, Yermolenko says, women can serve in a variety of military roles. As the commanders of the troops of special forces, paratroopers, more and more positions. The Lyceum has been accepting an increasing number of girls every year. Girls and boys here study and train together, competing with one another daily. Lisa Bahni excels in arm wrestling competitions and in the boxing ring. A former athlete, she chose to pursue a military education. I love Ukraine and I want to defend it. I want to be a military officer of the Ukrainian army. I want to go to front line. After my studying, I will go. Bahni's classmate, Bogdana Ternopych, gave us a tour of a girls' quarter, where she learned to keep her things tight and in order. Her brother is fighting on the front line. She says her parents supported her decision to apply to military lyceum. She wants to serve her country now that the Ukrainian army has more opportunities for women. If you look at 2010 to 2014, the culture positively changed. Before, men didn't accept women in the army. Women used to be cooks, operators, or drivers. Now there are more women. They are the snipers and gunners. In general, women can choose any fighting role. Captain Svetlana Shemchuk, Lyceum educator and overseer of the girls' program, relocated to Kyiv after Russia annexed Crimea in 2014. She too has noticed that the Ukrainian armed forces is now offering women more opportunities. What changed is that girls got gender equality. Girls can do everything. Looking at our girls in the Lyceum, they are more patient, smarter, and more independent than the boys, and they are even more resilient. According to the Ukrainian Defense Ministry, as of 2024, over 45,000 women were serving in Ukraine's armed forces. While most are in supportive roles, over 4,000 are fighting in the combat zone, showing that Ukrainian women are prepared to endure the hardship of the war in defense of their country. Miroslava Gongadze, VOA News, Kyiv, Ukraine. It's with that report that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Do have a wonderful weekend, a wonderful Easter Sunday celebration in the company of our programs. Good night to you, Makidaidi. Au revoir, Onila Donnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et bonne fête de Pâques. Au revoir.